DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, in joint collaboration with Brahmananda Keshab Chandra College. IQAC is organizing this event, and I'm happy that many of the um, creative minds have joined us. Those who are actually have joined the students, they are quite creative. And I'm sure through this program, you will be able to, use the IP to achieve your goals, generate income, create jobs, tackle local and global challenges, as well as, you can use your creativity in actually getting it recognized among the peer and other things. So basically, this is intellectual property, which will be explained by the experts who have come here. It's basically the rights given to persons over the creation of their mind, which can be literary, which can be artistic work, it can be something related to design, some symbols, names, images, it can be anything. And usually the creator is given a right over the use of his or her creation for a certain period of time. And since IP is protected by law, there are certain aspects to this which will be discussed by the experts who are present here. So I think we can start the program. And foremost, I would like to welcome both the resource persons and Dr. Shankhadeep Pal, who is Officer Examiner of Patents and Design, Patent Office Kolkata, which is under Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and Shri Kaushik Pal, who will be also presenting this issue. He is also from the Patent Office, Kolkata, which is under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Sir, I welcome you both to this occasion, and I hope the students will enjoy this program and they will have something. They'll go back after hearing this, and maybe they'll create something of their own. We can right now start with the inaugural program. So I'll move on. I'll invite, I think our Madam Professor Papia Chakraborty hasn't yet joined. She'll be joining a little later. She's in the meeting. So I'll move on to our IQFP coordinator. I invite him, Dr. Manush Kumar Roy, to say a few words, the inaugural address, to deliver the inaugural address. Over to you, Dr. Manush Roy. And I would like to add one more thing. I'll request all the participants to keep their microphone on mute. So we'll be having a question answer after the presentation is over. We'll be having a question answer session. That time you can unmute your microphone and you can raise your questions. যা কিছু থাকবে আর ইন দ্য মিন টাইম তোমরা সবাই একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখলে প্রেজেন্টেশনের সময় খুব ভালো হবে। ডক্টর মানুষ রয়। আচ্ছা, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, তো ধন্যবাদ প্রত্যেককেই এবং অর্গানাইজারদের এরকম একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। আমাদের আসলে ধারণাটা খুব অল্প, এই ব্যক্তিগত যে অধিকার মানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির যে আইন কানুন সম্পর্কে ধারণাটা খুবই পরিষ্কার, মোটেই পরিষ্কার নয়। বিশেষ করে আমরা ছাত্রদের থেকে আমি দুটো গল্প দিয়ে শুরু করব। যেটা হচ্ছে যে আমার মানে আমি যেহেতু আমি আইন কানুন জানি না, তো জানার জন্য আজকে এসেছি। তো দুটো ঘটনা বলি। একটা রিসেন্টলি আমি ইউটিউবে দেখলাম, মানে একটা অনলাইন প্রোগ্রাম, মানে অনলাইন একটা ইন্টারভিউ মতো, একটা গ্রুপ মিটিং। এখানে অরিজিৎ সিং যে গায়ক আর আমির খান বললো যে একটা গান গাইতে, এবং গান গাইতে বলেই আবার পরক্ষণে বললো কিন্তু খুব বেসুরো গাইবে, কারণ কপিরাইট অ্যাক্টে এটা আমাদের ভিডিও তাহলে বন্ধ করতে হবে, লাইভ প্রোগ্রাম। তো যাই হোক অরিজিৎ সিং বলুন আমি 10 সেকেন্ড গাইবো এবং একটু বেসুরোই গাইছি। অরিজিৎ সিং নিজস্ব গান, কিন্তু সে কপিরাইটের এই সমস্যার জন্য সে কিন্তু নিজের গানও এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গাইতে পারছে না। এটা একটা। সুতরাং আমাদের কপিরাইটের আইন কানুনগুলো কিরকম আমাদের খুব পরিষ্কারভাবে জানার দরকার। আরেকটা ঘটনা, যদি এটা ডিরেক্টলি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির সাথে রিলেটেড নয়,
তো তবু খুব অনেক পুরনো, ছোটবেলায় এটা পড়েছিলাম। যেটা হচ্ছে যে আহ, আমাদের তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, 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 ওকে। হ্যাঁ, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা, মানে যিনি আর নেই, তো তিনি প্রথম জীবনে সিনেমায় অভিনয় করতেন। তো তিনি তার প্রথম সিনেমা নিজেই দেখতে পারেননি আইনত। হ্যাঁ, কারণ তিনি তখন বাচ্চা, এবং সিনেমাটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছিল। তো এটা হয়তো ডিরেক্টলি মানে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আইনের মধ্যে পড়ছে না, কিন্তু আমাদের যে আমরা যে চাইল্ড লক বা বিভিন্ন না করে আমরা মোবাইলে আমাদের বাচ্চাদেরকে দিই, তারা বিভিন্ন ভাবে এই যে ল গুলোকে ভায়োলেট করছে, অর্থাৎ আন্ডার এজ বা একটা 18+ বা 13+, হোয়াট এভার, মানে এজ গুলোর যে লিমিটেশন থাকে, তো সেগুলো ভায়োলেট করার সময় কিছু দেখে ফেললে, তো সেটাও কিন্তু আমরা প্যারেন্টস হিসেবে ওটার মধ্যেও লাইবিলিটি আমাদের থেকে যাচ্ছে। তো এটা একটা ব্যাপার। আর আহ, সুতরাং সব দিক দিয়ে আমরা যত গ্লোবালাইজ হচ্ছি, তত কিন্তু আমরা বিভিন্ন ফ্রিডমের জায়গা থেকে অনেক বেশি লোকালাইজড এবং কনস্ট্রেন্ট হয়ে যাচ্ছি। ইভেন আমরা যদি খুব সুরে বাথরুমেও গান গাই, তাহলে কিন্তু সেটা কেউ রেকর্ড করে আমাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তো মূলত পেটেন্ট এবং এই প্রপার্টারি সফটওয়্যার বা ইন্টেলেকচুয়াল বিভিন্ন প্রপার্টি, আমরা যারা স্টুডেন্টস এবং রিসার্চ বা এডুকেশনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা মূলত কয়েকটা জিনিস, এই যে প্রোপ্রাইটারি মানে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে একটা সমস্যা হয়। যেমন উইন্ডোজ ইউজ করি, অনেক সময় ওটা কপিরাইট ভায়োলেট করি, আমরা ইউজ করি। আর দ্বিতীয়ত যে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার গুলো ইউজ করি, সেগুলো অনেক সময় আমরা লাইসেন্সড ভার্সন ইউজ না করে পাইরেটেড ভার্সন ইউজ করি, যেটা বেআইনি। যে কোনো সময় আমাদের তার জন্য কিন্তু জেল এবং জরিমানা দুটোই হতে। আর আরেকটা ব্যাপার হলো, আমরা আমাদের যে বিভিন্ন আর্টিকেল গুলো আমরা লিখি নিজেরা, জার্নালে পাবলিশ করি, সেই কপিরাইট কিন্তু জার্নালের কাছে থাকে। আমরা সেই পেপারটাও আমরা কোনোভাবে অন্য কোনো জায়গায় আমরা সেই পেপারটাকে ইউজ করতে পারবো না উইদাউট দেয়ার পারমিশন, রিটেন পারমিশন ছাড়া। তাই স্টুডেন্টদেরকে যেহেতু আমাদের এই সমস্ত কিছু কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সমস্ত আইন কানুনগুলো আজকে সমস্ত স্যারদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারা সেভাবে এগোবে। যে প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু আমাদের ভিজিলেন্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, অনলাইনে বিশেষ করে। এবং বা সেখানে অনলাইন পুরোটাই আমাদের যেহেতু নেটওয়ার্কে আমরা যুক্ত, তাই সমস্ত কিছু কিন্তু এই আইনগুলো পরিষ্কারভাবে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং বেটার যেটা হয় যে সাধারণত ফ্রি সোর্স ওপেন সোর্স সফটওয়্যার গুলো ইউজ করা, ওপেন সোর্স মানে অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করা, লাইনাক্স বা এই ধরনের কিছু। এবং আহ, এই ধরনের সমস্ত বা আর্টিকেল লিখলেও প্লেগিয়ারাইজ যাতে না হয়, নিজেরা তাদের রাইটিং স্কিলকে ডেভেলপ করা, কপি পেস্ট না করে, এই সমস্ত জিনিসগুলো মানে আমাদেরকে সারাক্ষণ কিন্তু মাথায় রেখে চলতে হবে। এবার বিশদভাবে ডিটেলস আমরা আমাদের বক্তাদের কাছে, যারা এক্সপার্ট আছে তাদের কাছে শুনবো। আমি তাদেরকেই আবার অনুরোধ করছি প্রোগ্রামটা শুরু করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। Uh, Thank you, Dr. Roy. That was a wonderful introduction. Enough for the students to get rejuvenated. Now I would request Dr. Shambhudeep Pal to give an introduction on the NIPAN, about the mission, and also introduce our next speaker. Over to you, Dr. Good afternoon, ma'ams, principal ma'ams, নেই এখন, professors, my IQSC coordinators, as well as my beloved students, and welcome to this seminar. Actually, our nation is celebrating the 75th anniversary of Indian independence, and on this occasion, a campaign, Azadi Ka Amrit Mahotsav, is being run by the government of India. Under this campaign, all the departments and ministries are hosting various activities for Attam- Atmanirbhar Bharat. In this regard, our office has launched National Intellectual Property Awareness Mission, that is NIPA, under which a special drive has been initiated to impart awareness and training on intellectual property rights, that is IPR, to all the students. Today, the speaker of this webinar is Sri Kaushik Pal, who has completed his MSc from IIT Madras, and he joined to Patent Office Kolkata in the year 2016,
as an examiner of patent and design. Now I request Mr. Pal to take over this webinar session, and hope all of you would enjoy this interaction session. Thank you, Dr. Pal, for your kind introduction. Now, I will now carry forward this total program. I will take this session. And so, firstly, properties. Now, we have to know first the properties. প্রথমে আমি বলি, আমি সেশনটা ইংলিশ বাংলা সবভাবেই বলবো। স্টুডেন্টসরা রয়েছে, আমি বাংলাতেও পুরোটা ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং খুব লুসিড ওয়েতেই বলবো, যাতে সবাই মোটামুটি ব্যাপারটা খুব সহজভাবে বুঝতে পারে। তো আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে প্রপার্টি কি জিনিস। প্রপার্টি কারোর কাছে থাকতে পারে, সেটা ল্যান্ড হতে পারে, বাড়ি হতে পারে বা গাড়ি হতে পারে। প্রপার্টি থাকলে মানুষের প্রথম যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে হাউ টু প্রোটেক্ট আওয়ার প্রপার্টি। So for the kind of land, if you acquire some land, if you purchase some flat, first one do is to get protected. How to যেটা আমরা করি কি, আমরা ল্যান্ড রেভিনিউ অফিস হোক বা কর্পোরেশনে হোক, আমরা সেটা রেজিস্ট্রেশন করি। That's how we protect our property. আমরা যদি গাড়ি কিনি, আমরা কি করি, আরটিও অফিসে গিয়ে সেটা নিজেদের নামে রেজিস্ট্রেশন করাই, যাতে সেটা আমার নামে প্রোটেক্টেড থাকে। তো দিস আর দ্য প্রপার্টিজ, যেগুলো হচ্ছে ইমুভেবল প্রপার্টি বা মুভেবল প্রপার্টি লাইক কার, আমরা প্রোটেক্ট করে থাকি আমাদের প্রপার্টিকে। Similarly, another kind of property are the intellectual property. Intellectual property means the product of mind. The intellectual property is a property that arises from human intellect, and it is a product of human creation. মানুষ তার মাথার মধ্যে যে বুদ্ধি দিয়ে কাল্টিভেট করে যে প্রপার্টিটাকে সৃষ্টি করছে, সেটাকে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বলতে পারি। এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রেও মানুষ যখন একটা নিজস্ব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি চিন্তা করলো, তাহলে তার প্রথম কাজ হবে সেটাকে প্রোটেক্ট করা। সেই প্রোটেক্ট করার জন্যই আসছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, যে রাইটসের থ্রু দিয়ে আমরা সেটাকে প্রোটেক্ট করবো। তাহলে intellectual property, there are many kinds of intellectual properties are there. Number one is patent, design, trademarks, geographical indications, copyright, semiconductor integrated circuits, layout, designs. সবকটা নিয়ে আমি বলবো। Patents mainly by invention এর জন্য। So invention may be for product, maybe for process of some প্রোডাক্ট, হাউ প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করার কিছু প্রসেস হতে পারে। এটা কিছু আর্টিকেল বা কিছু মেশিনারিজ, মেকানিক্যাল মেশিনারিজ এর উপরেও পেটেন্ট হতে পারে। ডিজাইন মেনলি হয় কোনো তো টেকনিক্যাল ফিচার না, তার বাইরের যে অ্যাপিয়ারেন্স, তার উপর মেনলি ডিজাইন হয়। যেমন একটা মোবাইল যদি আমরা দেখি, মোবাইলের মধ্যে যে কাজকর্মগুলো হচ্ছে, যেগুলো টেকনিক্যাল ম্যাটার্স, সেগুলোর উপর মেশিনারিজের উপর পেটেন্ট হতে পারে। বাট মোবাইলের যে আউটার সারফেসের যে ডিজাইনটা, এখানে ক্যামেরা মাঝে থাকবে না সাইডে থাকবে, এখানে এই পাওয়ার বাটনটা সাইডে উপরে থাকবে না নিচে থাকবে, এইগুলো হচ্ছে এর বাইরের যে আউটার সারফেসের অ্যাপিয়ারেন্স, ডিজাইন, এইগুলোর উপরে হয়। ট্রেডমার্কস আমরা মোটামুটি সবার কাছেই মোটামুটি ক্লিয়ার থাকে। ট্রেডমার্কস আর ফর দ্য ব্র্যান্ড ভ্যালু, মিনস পেপসি একটা ব্র্যান্ড, পেপসির জন্য আলাদা একটা ট্রেডমার্ক থাকবে, ঠিক আছে? এরকম প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের জন্য ট্রেডমার্ক থাকে। ট্রেডমার্কটা কি কাজে লাগে? ট্রেডমার্ক ইজ অলসো ইউজড টু ফর দ্য কাস্টমার্স। কাস্টমারদের ক্ষেত্রে কি সুবিধা হয় না, ট্রেডমার্ক আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জিনিসকে সেপারেটলি চিনতে হেল্প করে। কোল্ড ড্রিঙ্কস ইজ এ থিং, সো কোল্ড ড্রিঙ্কস মে বি ফ্রম পেপসি কোম্পানি, মে বি ফ্রম কোকা-কোলা, সো এ কাস্টমার ক্যান ইজিলি নো from the trademark that it belongs to Pepsi or Coca-Cola. So it's his choice or her to take a separate brand, take things from a separate brand by knowing the trademarks. So next one is the geographical indication. Geographical indication মানে হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট, মেনলি একটা প্রোডাক্টের উপরে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন দেওয়া হয়, এবং এটা মেনলি হয় কোন একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে এটা মেনলি গ্রো হয় এবং তার জন্য তাকে দেওয়া হয়। এটা নিয়ে আমরা সবই ডিটেলসে বলেছি পরে। এছাড়া রয়েছে কপিরাইট। কপিরাইট মেনলি আর্টিস্টিক ওয়ার্ক অর নভেল, পোয়েমস
or maybe some pictures, এগুলোর উপরে কপিরাইট হয়, সফটওয়্যারস এর উপর হচ্ছে কপিরাইট। আরেকটা লাস্ট হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস লেআউট ডিজাইন। সায়েন্সের স্টুডেন্টরা তো অবশ্যই জানে যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস আর মিনস ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস কন্ট্রোল এভরিথিং। So every integrated circuits also have some pattern or layout pattern. So এটাকেও রেজিস্টার করতে হয় তার প্রোটেকশনের জন্য। So now we will get one single example, and with this single example we will elaborate every different aspects of intellectual property. So we'll just take one laptop. It's a very simple Apple laptop. So Apple laptop এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এলইডি ডিসপ্লে থাকে। সো এলইডি ডিসপ্লে হচ্ছে একটা টেকনোলজি, যে টেকনোলজি দিয়ে আমরা জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। একটা স্ক্রিনে আমরা কোনো একটা পিকচার হোক বা মুভি হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো এই এলইডি ডিসপ্লে ইজ এ টেকনোলজি। সো এটার জন্য প্যাটেন্ট ফাইল করতে হবে। So the next is the body of the laptop. So laptop has a different, every laptop has a different shape and configuration and a different orientation, switch, orientations of the switch, orientation of the camera, orientation of the mouse pad. So this belongs to the design. So every company, if launches a different new model of laptop, so the company has to register it through design registration for that different setup. The next one is the Apple sign. This Apple sign, everyone is know that this is the Apple trademark. Okay, and when everyone gets this laptop, the company will provide some user manual. User manual is the copyright protected. And also the motherboard of the laptop contains this huge layout of integrated circuits, and each and every one integrated circuits are also registered in semiconductor integrated service layout design. So now we have to know the importance and significance of intellectual property rights. So intellectual property rights have two major aspects. Number one is the protection, and number two, to exclude others from utilize, commercialize, and earn from that intellectual property. When someone is getting some intellectual property, that is, someone think one innovation or invention, so the first thing he has to do is to protect it from others, so that any other person could not copy it and utilize it for their purpose. So this utilization and commercialization চারটে অ্যাসপেক্ট আছে। মেইনলি হচ্ছে আর্ন কিভাবে করা যায়। একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি শুধু একজন অ্যাকোয়ার করে নিল, তারপরে সেটাকে কিভাবে সেটাকে ইউজ করবে, ইউটিলাইজ কিভাবে হবে তার, বা কমার্শিয়ালাইজেশন কিভাবে হবে, সে নিজে নিজে এটা ইউজ করতে পারে। একজন ইন্ডিভিজুয়াল যখন একটা প্যাটেন্ট বা ডিজাইন নেবে, বা সে নিজের নামে একটা প্যাটেন্ট বা ডিজাইন পেলো, তখন সে সেখান থেকে কিভাবে আর্ন করতে পারে, সে নিজে ইউজ করতে পারে। আদারওয়াইজ সে সেটা কোনো কোম্পানিকে লাইসেন্স বা অ্যাসাইন করে দিতে পারে। আদারওয়াইজ সে মার্চেন্টাইজ বা ফ্র্যাঞ্চাইজের মাধ্যমেও আর্ন করতে পারে। এই প্রসিডিওর গুলো রয়েছে। এরপর আমরা একটা এই স্লাইডের মাধ্যমে একটা দেখাচ্ছি কমন person, একটা individual person when get some intellectual property, so this may cause for pride or academics for him, but in case of a businessman, they can commercialize it, they can create a brand value from it, and they can further invest and earn from that product. So common person এর ক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র সেটা একটা একাডেমিক্স এর পার্ট, একজন প্রফেসর যদি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বা কোথাও ল্যাবে কিছু একটা ইনভেন্ট করে, তখন সেটা তার একাডেমিক্স এর পার্ট হবে। বাট সেটাই যখন কোনো একটা কোম্পানিকে সে বিক্রি করে দেবে, সেখান থেকে কি করবে, সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ করবে, একটা প্রসেস নিয়ে একটা ওষুধ বের করে সেখান থেকে একটা ব্র্যান্ড নেম ক্রিয়েট করবে এবং সেখান থেকে ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট আর্ন করবে। নাও এখন আমরা প্যাটেন্ট নিয়ে একটু ইলাবোরেটলি বলবো। So patent is a grant by a sovereign or state to a person giving exclusive right to stop others from making, using, exercising, vending and importing.
কয়েকটা টার্মের উপর আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সো গ্র্যান্ট বাই সোভারেন অর স্টেট মিন্স পেটেন্ট কখনোই কোনো স্টেট মিন্স ইন্ডিয়া, স্টেট মিন্স ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কোনো রাজ্য নয়, স্টেট মিন্স এ কান্ট্রি অর এ সোভারেন কান্ট্রি। তাহলে পেটেন্ট কখনোই কোনো রাজ্য বা ছোট জায়গা থেকে বা কোম্পানি থেকে পেটেন্ট দেয় না। পেটেন্ট সবসময় একটা কান্ট্রি, একটা টেরিটরি থেকে দেয়। বা কখনোই এমন বলা যাবে না যে এশিয়ার পেটেন্ট বা ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট, there is nothing no language like that international patent. So patent is a territorial right, it's only for the country where it has been filed. So patent file যদি ইন্ডিয়াতে করা হয়, সেই প্যাটেন্টটা only applies in Indian territory. ইউএসএ তে যে প্যাটেন্টটা ফাইল করা হয়েছে that is applied only for USA, নট ফর ইন্ডিয়া। ইউএসএ প্যাটেন্ট নিয়ে কেউ যদি ইন্ডিয়াতে আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে ফার্দার ইন্ডিয়াতে প্যাটেন্ট ফাইল করতে হবে। ওই ইউএসএ প্যাটেন্ট নিয়ে সে কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্র্যাকটিস করতে পারবে না। সো পেটেন্ট ইজ এ সোভারেন অর স্টেট, পেটেন্টটা কি দিচ্ছে, সোভারেন অর এ স্টেট, এ কান্ট্রি, ইটস এ টেরিটোরিয়াল রাইট। এবং এটা হচ্ছে একটা এক্সক্লুসিভ রাইট। এক্সক্লুসিভ রাইট মিন্স যার নামে পেটেন্টটা থাকছে তার জন্য এটা এক্সক্লুসিভলি, এবং সে কি করতে পারে, টু স্টপ আদার্স ফ্রম মেকিং, ইউজিং, এক্সারসাইজিং, ভেন্ডিং এন্ড importing. So an invention for a limited period, it's patent সবসময় মনে রাখা উচিত, patent date of filing থেকে 20 বছরের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। So it's for a limited period, মানে আনলিমিটেড পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয় না। সেখানেও দেশেরই স্বার্থ লুকিয়ে আছে। আজ যদি কোনো একটা কোম্পানি, একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটা ওষুধের পেটেন্ট পায়, তো সে সেটা নিয়ে অবশ্যই নিজে এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হচ্ছে ওই কোম্পানিকে। সো সে সেটার কি দাম রাখবে সেটা অবশ্যই তার উপরে ডিপেন্ড করছে। বাট আফটার 20 ইয়ার্স সে কিন্তু আর তার দাম ওই আগের মতো রাখতে পারবে না, কারণ তখন অন্য কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনও কিন্তু সেটা ইউজ করতে পারবে। তখন কিন্তু তার কাছে আর সেই রাইটটা নেই যে অন্যকে স্টপ করতে পারবে ইউজ করা থেকে, যেটা আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজেই বলেছি, ইটস এক্সক্লুসিভ রাইট টু স্টপ আদার্স। But after 20 years, they don't have that exclusive right to stop. It's also the right to exclude others from using your invention, and owners has a qualified right to use the invention. So owner এর একমাত্র রাইট থাকছে ওটা ইউজ করার in this tenure of 20 years. So here is a example. It's a example of one famous inventor of British era. In 1856, George D. Penny, a civil engineer in Kolkata, petitioned the government of India for grant of exclusive privileges for his invention, an efficient pankha pulling machine. And some other examples are there, such as these all know, সবাই এগুলো জানে, Thomas Alva Edison phonograph, Alexander Graham Bell telephone, Wright brothers aeroplane, Louis Pasteur rabies vaccination, and Alexander Fleming penicillin. So these are all known inventions. Some other famous inventions is Tata Nano. Tata Nano প্রথম একটা প্রচেষ্টা যেটাতে কিভাবে টেকনিক্যাল চেঞ্জেস করে একটা কারের দাম $2,500 মধ্যে আনা যায়, এবং তার জন্য প্রচুর ইনোভেশন করা হয়েছিল। প্রায় 38টা প্যাটেন্ট আছে জাস্ট ন্যানো কারের জন্য, কিভাবে ওই দামের মধ্যে আনা যায়। যেমন ওয়াইপার গাড়িতে সাধারণত 3টে থাকে, ন্যানো কারে সেখানে একটা ওয়াইপার রাখা হয়েছে, ইঞ্জিনকে সামনে থেকে পেছনে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। এই টাইপের ছোট ছোট ইনোভেশন বা মডিফিকেশন দিয়ে প্যাটেন্ট করা হয়েছে প্রচুর, যার জন্য ন্যানো কার অনেক সস্তায় হয়েছে। হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন রয়েছে, জয়পুর ফুড। এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, প্যাটেন্ট কিন্তু শুধু যে নিউ ইনভেনশন হতে হবে এমন নয়, অল্প মডিফিকেশন দিয়েও প্যাটেন্ট ফাইল করা যায়। সামান্য বল পেন লিখে গুগলে যদি সার্চ করা যায় গুগল প্যাটেন্টসে, দেখা যাবে বল পেন নিয়ে প্রায় 50,000 প্যাটেন্ট আছে। সো এখান থেকে এটা ক্লিয়ার যে বল পেনের উপর কতটা মডিফিকেশন হতে পারে, তাও ওই অল্প মডিফিকেশনের উপর দিয়ে কিন্তু প্যাটেন্ট ফাইল করা যাচ্ছে। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল রয়েছে। এই যে প্রথম যে ছবিটা, এটা খুব দেখা যাচ্ছে একটা খুব সিম্পল একটা পিকচার। একটা বাচ্চাকে স্নান করানোর জন্য তার মাথায় জল ঢালা হয়েছে, তো বাচ্চাদের চোখে জল চলে যাওয়ার জন্য অসুবিধে হয়, তার জন্য এই টুপিটা কি করছে, যার চোখে জলটা আটকানোর জন্য ইউজ করা হয়েছে। সো এটা একটা ভেরি সিম্পল ব্যাপার, এবং এটার মাধ্যমে একটা প্যাটার্ন কিন্তু আছে, এবং এটা ভালো ইউজ। এটা একটা মোবাইলের ইনজেক্টেড পিওএস মেশিন, মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে ইউজ করা যাবে।
এরপর আমরা প্যাটেন্ট গ্র্যান্ট প্রসিডিওর নিয়ে একটু জানবো, কিভাবে প্যাটেন্ট অফিস কিভাবে কাজ করে। প্রথমে প্যাটেন্ট ফাইল করা হলো, filing of patent application, and within 18 months that application will be published in our journal. After that, within 48 months, request for examination should be filed. So request for examination means এটা একটা ফিজ থাকে যেটা অ্যাপ্লিক্যান্টকে ফাইল করতে হয় এক্সামিনেশনের জন্য রিকোয়েস্ট হিসেবে 48 মান্থসের মধ্যে ফ্রম দ্য রেট অফ ফাইলিং। তার আগেও করা যায়, বাট 48 মান্থসের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে, আদারওয়াইজ অ্যাবান্ডন হয়ে যাবে। সো আফটার দ্যাট এক্সামিনেশন সেকশনে চলে আসবে, এবং আমাদের পেটেন্ট অফিসে বিভিন্ন গ্রুপ আছে, মেনলি 4টে গ্রুপ আছে। কেমিক্যাল গ্রুপ আছে, কেমিক্যাল গ্রুপে মেনলি পলিমার, কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল এই সমস্ত কেসগুলো এক্সামিনেশন হয়। মেকানিক্যাল গ্রুপ আছে, মেকানিক্যাল গ্রুপে মেনলি মেশিনারিজ এন্ড মেকানিক্যাল এন্ড সাম আদার অন্যান্য কিছু মেশিনারিজ জিনিস মেনলি এক্সামিনেশন করা হয়। সিভিল এছাড়া রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, সফটওয়্যার, এই সবগুলো ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে করা হয়। এছাড়াও রয়েছে বায়োটেকনোলজিতে মেনলি বায়োমেডিক্যাল, বায়োকেমিস্ট্রি এবং বায়োটেকনোলজি এই সমস্ত কেসগুলো বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে এক্সামিনেশন করা হয়। এবং এই অ্যাসপেক্টে বলে রাখি, আমরা মেনলি কেমিক্যাল দুজনেই, ডক্টর পাল এবং আমি দুজনেই কেমিক্যাল সেকশনের এক্সামিনার। সো আফটার এক্সামিনেশন গ্র্যান্ট এন্ড রিফিউজ স্টেটে চলে যায়। ফার্স্ট এক্সামিনেশন রিপোর্ট প্রিপেয়ার করা হয়, যেটা অ্যাপ্লিক্যান্টকে প্রসিড করা হয়, এবং অ্যাপ্লিক্যান্ট তার রেসপেক্টে যে কিছু অবজেকশন থাকলে তার রেসপেক্টে কিছু রিপ্লাই দেয়। সেই রিপ্লাইকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে, যদি আরো কোনো প্রবলেম থাকে ফার্দার হিয়ারিং এ ডাকা হয় অ্যাপ্লিক্যান্টকে। হিয়ারিং এর পর গ্র্যান্ট অর রিফিউজাল হচ্ছে, এবং আফটার দ্যাট পাবলিকেশন অফ গ্র্যান্ট অফ পেটেন্ট এন্ড পোস্ট গ্র্যান্ট অপোজিশন অলসো মে বি ফাইলড আফটার দ্য গ্র্যান্ট। আর বিফোর দ্য গ্র্যান্ট প্রি গ্র্যান্ট অপোজিশন ক্যান বি ফাইলড বাই রিপ্রেজেন্টেশন বাই এনি পারসন। একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত, যখন কোনো একটা ইনভেনশন ফাইল করা হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা আফটার এক্সামিনেশন স্টেজেও অন্য কোনো থার্ড পার্টি এসে বলতে পারে যে এটার মধ্যে কিন্তু নভেলিটি নেই বা ইনভেন্টিভ স্টেপ নেই। আমি এই টার্মগুলো পরে আরো বলছি, বাট তার রেসপেক্টেও তাকে আমরা আলাদা করে সেপারেট থার্ড পার্টিকেও আমরা হিয়ারিং দেওয়া হয় আমাদের অফিস থেকে, যাতে সে তার দিকটাও রাখতে পারে, এবং সেপারেটলি 3টে পার্টিকে যে যত, এবং প্রিগ্র্যান্ট অপোজিশন, পোস্ট গ্র্যান্ট অপোজিশন মোর দেন 2 পার্সনও ফাইল করতে পারে, 7টা 8টা অপোজিশন আসতে পারে, সেটাতে কোনো প্রবলেম নেই। এবং মেনলি নভেলিটির কেসটা বলি, একটা অ্যাপ্লিকেশন যখন ফাইল হচ্ছে তখন তার মেনলি প্যাটেন্টেবল কিনা, এটা আমরা মেনলি 3টে জিনিস দেখি। একটা হচ্ছে নভেল কিনা, নভেল মিনস ইট শুড বি নিউ, and inventive step. Number 2 is inventive step. Inventive step means technically সেটা obvious কিনা। একটা প্রবলেম রয়েছে সোসাইটির মধ্যে, একটা প্রবলেম রয়েছে একটা সিস্টেমের মধ্যে, সেই প্রবলেমটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচটা আসছে, প্রবলেমটাকে কিভাবে আমরা নালিফাই করা হচ্ছে, সেইটা যে প্রসিডিওরটা ভাবা হচ্ছে সেটা অবভিয়াসলি, এইভাবে আমরা ইনভেন্টিভ স্টেপটা ভাবতে পারি। আরেকটা হচ্ছে ইনভেন্টিভ স্টেপের সাথে আরেকটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট। একটা প্রসেস রয়েছে যেখানে 7টা স্টেপের মধ্যে দিয়ে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট আমরা ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। কোনো ইনভেন্টর এগিয়ে এলো, সে কি করলো, সে 7টা স্টেপের বদলে 5টা স্টেপে ওই সেম প্রসিডিওরকে, ওই সেম ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টকে ও প্রিপেয়ার করে দিল। এতে কি হলো, অনেক ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট হলো। 7টা স্টেপের থেকে 5টা স্টেপে যখন আসছে, 2টো স্টেপের খরচা কমে যাচ্ছে। ফার্দার এমন হতে পারে লেবার কস্টটা কমে গেল। এইভাবে ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট হলেও কিন্তু সেটা প্যাটেন্টেবল হয়ে যাবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। কোনো একটা ইনভেনশন ভাবা হলো, বাট সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, সেটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সেটা অ্যাপ্লিকেবলই নয়, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিগুলো বা কর্পোরেটগুলো ওতে ইন্টারেস্টেডও হবে না। ঠিক আছে, শুধুমাত্র একটা প্যাটেন্ট সার্টিফিকেট নিয়ে তো কোনো লাভ নেই, সেটা যতক্ষণ না ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করা যাচ্ছে। এই হচ্ছে মেনলি প্যাটেন্টের। এবার আমরা চলে আসছি ডিজাইন। So designs mainly ornament or aesthetic aspect of an article. So designs are features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines and colors applied to any article, whether
in two-dimensional or three-dimensional or in both forms by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appear to or and are judged solely by the eye. এখানে কিছু আমরা ডিজাইনের এক্সাম্পল দিয়েছি। ডিজাইন যে কোনো জিনিসের আউটার সারফেসের অ্যাপিয়ারেন্সের উপর হয়। একটা শাড়ি দেখতে কেমন সেটা হচ্ছে তার ডিজাইন। একটা পাখার ভেতরে যে কোয়েল বা তার যে ডাইনামো বা তার যে মেকানিজম সেগুলো হচ্ছে প্যাটেন্টের অ্যাসপেক্ট, বাট পাখাটা দেখতে কেমন বাইরে থেকে সেটা হচ্ছে ডিজাইনের অ্যাসপেক্ট। একটা পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন, আবার ওয়াশিং মেশিনের যে মেকানিক্যাল থিং সেটা হচ্ছে প্যাটেন্টের অ্যাসপেক্ট, বাট বাইরে থেকে দেখতে কেমন সেটা হচ্ছে তার অ্যাপিয়ারেন্সটা, সেটা হচ্ছে সে 2D এবং 3D বোথ হতে পারে, তার যে অ্যাপিয়ারেন্স সেটা হচ্ছে ডিজাইন। এখানে কিছু বোতলের এক্সাম্পল দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা বোতলের কিন্তু বাইরের যে শেপ, কনফিগারেশন এবং সারফেস প্যাটার্ন সেগুলো কিন্তু আলাদা। প্রত্যেকটা বোতলেও দেখা যাবে সারফেস প্যাটার্ন গুলো আলাদা, এবং এগুলোর মাধ্যমে এগুলো সেপারেটলি নভেল হিসাবে ট্রিট হবে অ্যাজ এ ডিজাইন। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল রয়েছে, এবং আমরা দেখতে পাবো আমাদের চারপাশে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো প্রত্যেকেই কিন্তু ডিজাইন ফাইল হয়ে আছে, তাদের কিন্তু প্রত্যেকেই ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন আছে। এবং ডিজাইন ফাইলিং এর প্রসিডিওরটা হচ্ছে মেনলি ইলেকট্রনিক্যালি ফাইল হয়ে থাকে, এবং ইলেকট্রনিক প্রসেসিং মডিউল যেটা আছে সেটা আইপিও কলকাতাতেই আছে, এবং ফিজিক্যাল ফাইলিং 4টে অফিসেই নেওয়া হয়। মেনলি আমাদের অফিসের যে স্ট্রাকচার তাতে 4টে প্যাটেন্ট অফিস রয়েছে, প্যাটেন্ট অফিস দিল্লি, প্যাটেন্ট অফিস মুম্বাই, প্যাটেন্ট অফিস চেন্নাই এবং প্যাটেন্ট অফিস কলকাতা। তো ডিজিটাইজেশন হচ্ছে এখন ফিজিক্যাল ফাইলিং থেকে পুরোটাই কলকাতাতে ডিজিটাইজেশন হচ্ছে, এবং এক্সামিনেশন, রেজিস্ট্রেশন এন্ড পাবলিকেশন, পোস্ট রেজিস্ট্রেশন, এই যে প্রসিডিওর গুলো এগুলো মেনলি কলকাতা অফিসেই হয়ে থাকে ডিজাইন। আর প্যাটেন্টের জন্য কিন্তু 4টে অফিসে প্রত্যেকটা কাজই হয়ে থাকে। রিকোয়ারমেন্ট ফাইল এন্ড অর্ডিনারি অ্যাপ্লিকেশন। অর্ডিনারি অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিটা অনেক কম ডিজাইনের ক্ষেত্রে, 1000 টাকা ইন্ডিভিজুয়াল ফি এবং 4000 টাকা আদার্সের জন্য। স্মল কোনো কোম্পানি যদি ফাইল করে তাদের জন্য হচ্ছে 4000, আর ইন্ডিভিজুয়াল বা স্মল এন্টিটি বা স্টার্টআপের জন্য হচ্ছে 1000। এখানে কিছু প্রসিডিওর রয়েছে, যেমন ফর্ম 1 এ কি কি দিতে হয়: অ্যাপ্লিকেন্টস ফুল নেম, ন্যাশনালিটি, লিগ্যাল স্ট্যাটাস, প্রায়োরিটি ডেট ইফ এনি, ক্লাস নাম্বার, নেম অফ দ্য আর্টিকেল। এগুলো ডিটেলসে আমি আর যাচ্ছি না, এগুলো পুরোপুরি প্রসিডিওরের মধ্যে আছে। এখানে একটা স্পেসিমেন অফ রিপ্রেজেন্টেশন সিট, একটা ডিজাইন যখন ফাইল করা হয় তার সাথে একটা রিপ্রেজেন্টেশন সিট দিতে হয়, সেখানে তার পার্সপেক্টিভ ভিউটা দিতে হয়, জিনিসটা দেখতে বাইরে থেকে কিরকম তার একটা ভিউ দিতে হয়। এখানে একটা সিট আমরা দেখি, একটা এক্সাম্পল। সেখানে কিভাবে ওরা ক্লেম করছে দ্য নোভেলিটি রিসাইডস ইন দ্য শেপ এন্ড কনফিগারেশন অফ দ্য টিপট অ্যাজ ইলাস্ট্রেটেড। একটা টিপট ক্লেম করেছে, টিপটের মধ্যে নোভেলিটি হিসাবে ওরা চাইছে শেপ এন্ড কনফিগারেশনটা, এবং no claim is made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of any mechanism or other whatever, or in respect of any mode or principle of construction of the article. এখানে কিন্তু they have disclaimed the mechanical part, that রিপোর্টটা কিভাবে কাজ করছে মেকানিক্যালি সেইগুলো কিন্তু ওরা ডিসক্লেম করেছে। Further they have disclaimed by virtue of registration or to any exclusive use of any word, letter, number, trademark appearing in the present representation. ওটার উপরে যদি কোনো ট্রেডমার্ক দেওয়া হয় বা কোনো নাম, অনেক সময় কোনো লেটার ছাপানো হয়, এগুলোর উপরেও তারা কিন্তু কোনো ক্লেম করছে না। সো দ্য টোটাল ক্লেম লাইজ অন দ্য শেপ এন্ড কনফিগারেশন অফ দ্য টিপট। ডিজাইনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এটাই হয়, ওরা ওই পরে ফার্দার ওদের ট্রেডমার্ক যেটা পরে ছাপায়, প্রথমে পুরো ডিজাইন অ্যাপ্লিকেশনটা অনলি শেপ এন্ড কনফিগারেশনটার উপরেই ক্লেম করে থাকে। এবার আমরা চলে আসছি ট্রেডমার্কে। সো ট্রেডমার্ক in any word, a name, symbol or device identifies and distinguishes the source of the goods or services of one trader from those of others. So এটা হেল্প করে মেইনলি আইডেন্টিফাইতে, একটা কোম্পানির কোনো একটা গুডস কে অন্য কোম্পানির গুডস থেকে সেপারেট করতে, আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে কাস্টমারদের। And it provides exclusive monopoly for a class of goods or services, and it allows a business entity to build public goodwill and brand reputation.
একটা ট্রেডমার্ক ক্রিয়েট হলে একটা কোম্পানির যে পাবলিক গুডউইলটাও তৈরি হয় এবং একটা ব্র্যান্ড রেপুটেশন তৈরি হয়। একটা পেপসির যখন কেউ কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে তখন কিন্তু তার যে টেস্ট, এটার ইয়েটা কিন্তু পুরোটাই ওই পেপসি কোম্পানির উপরে রেপুটেশনটা রয়েছে, তার জন্যই পেপসির উপর লোকে গুরুত্ব দিচ্ছে। Identifies the source and origin of the goods or services and assure customers about quality of goods and services. ওই ব্র্যান্ড রেপুটেশনের ব্যাপারটা এখানেও আসছে। এখানে কিছু ট্রেডমার্কের এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, সবাই বুঝতে পারছে ম্যাকডোনাল্ডস, কলম্বিয়া পিকচার্স, অ্যাডিডাস, গুগল, এগুলো সব হচ্ছে আলাদা আলাদা ট্রেডমার্ক। বোঝাই যাচ্ছে যে এইগুলো, এই যে নাইকের যে ট্রেডমার্কটা, এটার উপরেই কিন্তু নাইকের জুতোর যে কোয়ালিটি সেটা কিন্তু এর উপর অনেকটাই ডিপেন্ড করছে। সো ট্রেডমার্ক বিভিন্ন রকম হতে পারে। ট্রেডমার্ক কোনো কালেক্টিভ মার্কস হতে পারে, সার্টিফিকেশন মার্ক হতে পারে, কোনো ট্যাগলাইন হতে পারে, যেমন পেপসি থেকে ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর, এটা একটা কিন্তু ট্রেডমার্ক। কোনো শেপ বা সাউন্ড মার্কসও হতে পারে। তো এই গুড ট্রেডমার্ক ইজ একটা ভালো ট্রেডমার্ক আমরা কাকে বলবো না, তার মধ্যে ডিস্টিংটিভনেস থাকবে, সেটা ইনহেরেন্ট আর অ্যাকোয়ার্ড হবে না। ইনহেরেন্ট হবে, অ্যাকোয়ার্ড হবে না, নট সিমিলার হবে না, এটা অনেস্টলি অ্যাডাপ্টেড হবে, নট সিমিলার টু অলরেডি এক্সিস্টিং মার্ক। কোনো যে এক্সিস্টিং বিভিন্ন যে ট্রেডমার্ক রয়েছে তার সাথে অবশ্যই এটা সেপারেট হবে এবং একই রকম হবে না। Before adopting a new mark, it is advisable to have a search conducted and evaluated. যারা বিভিন্ন এজেন্সি ফার্ম থাকে তারা এই কাজটা করে দেয়, যখন কোনো কোম্পানি তার নিজস্ব ট্রেডমার্ক লঞ্চ করতে চায় তার আগে অবশ্যই সার্চ করিয়ে নেওয়াটা ভালো, নাহলে একরকম ভেবে পরে দেখা গেল সেটা অলরেডি রেজিস্টার্ড আছে ট্রেডমার্ক, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আগে সার্চ করে নেওয়াটা ভালো। ইট অলসো অ্যাভয়েডস আননেসেসারি লিটিগেশন। Trademark only when it is unregistered and application pending, any trademark written by TM, and after it is registered, this sign R circle R sign written on the trademark. Now, how to protect your trademark? Trademark registration is optional. However, registration has certain advantages. Registration available at the national, regional and international level. Initially registered for 10 years and can further be renewed indefinitely. So পেটেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে 20 বছরের জন্য এটা দেওয়া হয়, বাট ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে কিন্তু লাইফ টাইম এবং ইনডেফিনেটলি এটা নিতে পারে ট্রেডমার্ক একটা কোম্পানি, বাট আফটার each 10 years they have to renew it. In case of non-use, non-renewal or non-polishing, or trademark rights are lost. The existing trademark registration is governed by the Trademark Act of 1999 and Trademark Rules of 2017. For further information আমাদের যে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট ipindia.gov.in, এটা অবশ্যই ভিজিট করবেন। এখানে আরো ডিটেইলসে পেটেন্ট হোক, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, এগুলোর ডিটেইলসে বলা হচ্ছে। Now copyright. So copyright is a bundle of automatic rights and exclusively right given to the creator of original work or authorship, and it allows the owner to choose the way his or her copyrighted work are made available to the public and prevent unauthorized copying or reputation. So copyright কোনো একটা জিনিস, একটা নভেল বা একটা পোয়েমের উপর যদি কেউ নেয়, সো তাকে কি হেল্প করে না, তাকে হেল্প করে পাবলিকের কাছে অ্যাভেলেবল করতে এবং অন্য কোনো আনঅথরাইজড কপিং থেকে আটকাতে। বাট ওয়ান থিং all should have to remember that copyright cannot protect an idea. একটা আইডিয়া, একটা নভেলের প্লট আমার মাথায় আছে, সেটার উপর কিন্তু কপিরাইট পায় না যতক্ষণ না আমি সেটাকে লিখে পেপারে পাবলিশ করব। So criteria for the work to be copyrighted mainly creativity, originality and fixation. These are the three main aspects of one thing to be copyrighted. Subject matter of the copyright may be different
Literary works such as poems, novels, prose, etc. Artistic works, some pictures, dramatic works, musical works, and sound recording works for cinematographic films that also are the subject matter of the copyright. মুভি কপিরাইট করা যায়, সাউন্ড রেকর্ডিং মিনস একটা গান যখন রেকর্ড করা হলো, স্যার যে এক্সাম্পলটা দিলেন তখন অরিজিৎ সিং নিশ্চয়ই এই গানটা তার আগে কোনো কোম্পানির সাথে ডিল করে হয়তো কপিরাইট নেওয়া আছে ওই কোম্পানির, ওই জন্য ওটা পরে ফার্দার কোনো স্টেজে গাইতে পারবে না। রাইটস অফ অথর্স অফ কপিরাইটেড ওয়ার্কস, তাহলে কপিরাইটে মেইনলি দুটো ডিফারেন্ট রাইট পাচ্ছে, একটা ইকোনমিক রাইটস এবং একটা মোরাল রাইটস। সো ইকোনমিক রাইটস আর ট্রান্সফারেবল রাইটস মে বি অ্যাসাইন্ড টু আদার ওনার্স ফর সাম অফ মানি অর রয়্যালিটিজ ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রপোজড ইউজেজ অফ দ্য ওয়ার্ক। অনেকে একটা গল্পের স্টোরি লিখে অন্য কাউকে তাকে অ্যাসাইন করে দেয়, সে সেই স্টোরিটা পাবলিশ করে, এইভাবে সে ট্রান্সফার করলো রাইটটাকে এবং সেখান থেকে কিছু আর্ন করলো। Number 2 is the moral rights, and moral rights are non-transferable rights that cannot be assigned to any other person, and they remain to the original author. Now, scope of the economic rights. Reproduction rights. Reproduction rights are for preventing others of making copies of your work and right to reproduce work in material form. Distribution rights, dissemination of physical copies of work and right of rental. Right to create derivative works, adaptations, translations, compilations. In case of cinema যেমন হয় কোনো গল্পের উপর বেস করে সিনেমা করা হচ্ছে, তো সেটার কপিরাইট অবশ্যই কিনতে হয়, আদারওয়াইজ কিন্তু ওই গল্পের উপর বেস করে সিনেমা করা যায় না। So this is a example of adaptations, film adaptations. Right of communication to public, relaying of work by distant or interactive communication means. And right of public performance, right to perform the work in public. কোনো স্টেজে যখন কোনো ড্রামা পারফর্ম করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আন্ডার দ্য প্রোটেকশন অফ কপিরাইট। And scope এখন আমরা দেখব scope moral rights. Right against distortion or integrity, the right to object to the work being distorted or used in contexts that are prejudicial to the honor and reputation of the author. সেটা কিন্তু অথরের নিজস্ব একটা রাইট। And right of recognition, that is authorship or paternity, the right to claim to be the author of the work and to have the authorship recognized, the right to have the author's name mentioned, for instance, when the work is reproduced. পরবর্তীকালে একটা অথরের কোনো লেখা যদি ফার্দার ইউজ হয় অন্য কোনো কাজে, সেখানে অবশ্যই সে অথরের নামটা রাখতে হবে। এটা হচ্ছে রাইট টু রেকগনিশন, তাকে রেকগনাইজ করতে হবে ওই অথরকে। টার্ম অফ প্রোটেকশন আমরা ইয়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি, পেটেন্টের ক্ষেত্রে 20 বছর দেখেছি, ডিজাইনের ক্ষেত্রে 10 বছর এবং 5 বছর এক্সটেন্ড করা যাবে 15 বছর, এবং ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে ইনডিফিনিটলি। সেরকম কপিরাইটের ক্ষেত্রেও টার্ম আছে। সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্ম ও সাউন্ড রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে 60 ইয়ার্স ফ্রম দ্য ডেট অফ পাবলিকেশন। পাবলিশড লিটারারি, ড্রামাটিক এন্ড আর্টিস্টিক ও মিউজিক্যাল ওয়ার্কের ক্ষেত্রে লাইফ টাইম অফ দ্য অথর প্লাস 60 ইয়ার্স আফটার হিজ ডেথ। কোনো অথরের যতদিন বাঁচবে ততদিন অবধি তার সেই কপিরাইটের থেকে যাবে এবং তার মৃত্যু 60 বছর অবধি তার পরবর্তী লিগ্যাল এয়ার এটা করতে পারবে। আমরা এক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যে কপিরাইট লেখার যে কপিরাইট গুলো বিশ্বভারতীর কাছে ছিল, আফটার 1942 তে আফটার রবীন্দ্রনাথ ডিমাইস 2002 তে বিশ্বভারতীর এটা ল্যাপস করেছে, 2 or 4 after 60 years of his demise. Now, broadcasting reproductive rights are 25 years from the years following the year of broadcast, and performance rights are 50 years from the year following the year in which the performance has been made. এখানে কিছু এক্সামিনেশন প্রসিডিউর তো হালকা করে টাচ করা আছে। Application received at Copyright Office. After that, formality check. Formality check means the name,
address or some other things, formality check. After that, there is a waiting period, and after that, it is scrutiny. So, in the scrutiny step is very important. If any discrepancy found in scrutiny, so discrepancy letter is issued to the applicant. If applicant give no response, application will be abandoned. And if we give response and the response is positive to the office, then discrepancy will be removed and the application will be approved by the deputy registrar of copyright, and then it will be registered. And if it is not approved by the deputy registrar, then hearing will be happen before registrar, and after hearing, if he approve it, then the registration will be approved, and otherwise it will be rejected. Now the last intellectual property rights will be semiconductor integrated circuit layout design, and it is very important. It is very important. Semiconductor integrated circuit means a product having transistors and other circuitry elements inseparably formed on or inside the semiconductor or insulating material designated to perform an electronic circuitry function. Layout design means a layout of transistors and other circuitry elements and includes latwares connected such elements expressed in a manner in SICs. So semiconductor integrated circuits বিভিন্ন যে ট্রানজিস্টর এবং যে সার্কিটারি আদার যে এলিমেন্টস গুলো রয়েছে তাদের বিভিন্ন রকম লেআউট ফর্ম করে এবং বিভিন্ন কাজে যে আইসি গুলো ইউজ হয় তার লেআউট বিভিন্ন রকম। এগুলোকে কিন্তু ডিজাইন গুলোকে রেজিস্টার করতে হয় ইন দা এখানে তো যে বইগুলো আছে এর উপরে খাতার উপরে SICLD is an important ছাদের উপর idea থেকে for জামা কাপড়গুলো protection মাকে of তুলে নিতে বলেছিল products with fast changing technologies such as electronic gadgets and computers. The registrations of layout design is for a period of 10 years from the date of application filing or first commercial exploitation, whichever is earlier. So SICLD design registration যে পিরিয়ডটা এটা হচ্ছে 10 years। এখানে আমরা একটা एग्जांपल দেখছি এরকম লেআউট ডিজাইন হয় এবং এটা বিভিন্ন রকম আইটি রিলেটেড কাজে ইউজ হতে পারে। এখানে আমরা একটা প্রস্থেটিক আর্মের एग्जांपल দেওয়া হয়েছে। প্রস্থেটিক আর্মের ইউজে আমরা এই ধরনের আইসি ইউজ করতে পারি। এবার হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। Geographical indication is an indication that identifies a product that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. তাহলে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের মেন যে ক্রাইটেরিয়াটা, it should be for a specific geographical origin and it should possess qualities or reputation that are due to that origin. জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের কিছু ফেমাস एग्जांपल হচ্ছে দার্জিলিং টি, যেটা শুধুমাত্র দার্জিলিংয়েই পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ ফর সো দ্যাট ইজ দিস ইজ স্পেসিফিক্যালি কনফাইন্ড উইদিন এ জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিন। এন্ড দার্জিলিং এর চায়ের যে কোয়ালিটিস সেটা কিন্তু দার্জিলিং এর যে জিওগ্রাফিক্যাল ফিচারস গুলো তার জন্য কিন্তু এটার যে কোয়ালিটি গুলো ডিপেন্ড করছে। Some other examples such as Makrana marble আমরা জানি তাজমহল বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যে কলকাতা, এগুলো মাকরানা মার্বেলে ফর্ম করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে নীলগিরি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক জিআই রয়েছে, যেমন বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া, কাঁথা স্টিচ, এইগুলো রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিআই। বাঁকুড়ার বাঁকুড়ার পোড়ামাটি, কাঞ্চিপুরম সিল্ক তামিলনাড়ু খুব ফেমাস জিআই। কাঠপুতলিজ অফ রাজস্থান, অফ মধ্যপ্রদেশ, বেঙ্গল পটচিত্র, also Magdi Pan, Sahi Lichi of Bihar, Good Orange. সো মেন অ্যাসপেক্ট হচ্ছে সকালে ঘুমোতে যাওয়া থেকে রাত্রে, সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া অবধি আমরা যত জিনিস ইউজ করি সবই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে আইপির উপর ডিপেন্ডেন্ট, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির উপর ডিপেন্ডেন্ট। কোনো একটা মেশিন যখন ইউজ করা হচ্ছে তার মেশিনের মধ্যে প্যাটেন্ট ইউজ হচ্ছে, কোনো ব্রাশ বা টুথপেস্টের যে দেখতে প্যাকেজটা তার ডিজাইন নেওয়া হয়েছে,
মেশিন মোবাইল যখন ইউজ করছে মোবাইলের মধ্যে আইসি চিপ ইউজ করা হচ্ছে, ল্যাপটপের মধ্যে আইসি চিপ ইউজ করা হচ্ছে। তো প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু আইপি রয়েছে। ভ্যালিডিটি গুলো আমরা আরেকবার রিক্যাপচুলেট করে নিই। প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে ভ্যালিডিটি হচ্ছে 20 ইয়ার্স from the date of filing, and there is one more thing, there is nothing like global or intellectual patent, as patent is a territorial right given by a sovereign country for that country only. Designs validity for 10 years and it may be renewed for another 5 years. Trademarks indefinitely subject to the renewal in every 10 years. And GI is also indefinitely subject to renewal initially for 10 years. After that, every 10 years, they have to renew it. And copyright is lifetime for the author plus 60 years after his demise. Who can apply? Any person can apply for any IP, but for the GI, individual cannot apply. For the GI ক্ষেত্রে কোনো legal representative or legal entity এখানে apply করতে পারে। যেমন টি বোর্ডের কাছে রয়েছে দার্জিলিং টি এর যে জিআই, সেটার ওনারশিপ রয়েছে টি বোর্ডের কাছে। এইভাবে কোনো একটা অথরিটি অনলি জিআইটা ফাইল করতে পারে। আদারওয়াইজ বাকি যে আইপি গুলো সেগুলো যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল হোক, কোম্পানি হোক, যে কেউ ফাইল করতে পারে। স্মল এন্টিটি হোক, ফার্ম or a business corporate, anybody can file a IP. Now points to remember: first protect, then publish. First, once anybody has think about some innovation, invention, they have to protect it before publication. After publication, they cannot be protected through patent or design, because that publication of his own product or own invention may be novelty killing for his invention. Now, rights are territorial and limited to the boundary of the country, and registration is required for each country. একটা কোম্পানি যখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি গুলো একটা ইনভেনশন হয়তো ইন্ডিয়াতে করেছে, বাট সে বিজনেস করে হয়তো নেপাল, শ্রীলঙ্কা, সেপারেটলি, কিন্তু ওই কান্ট্রিগুলোতে একটা পেটেন্ট ফাইল করতে হবে। Registration is done by sovereign authority. Sovereign authority means the government of one country, such as government of India. Rights are for limited period of time. No automatic relief is there. Need to file infringement suit. তাহলে একটা প্যাটেন্ট যখন কারো নামে আছে, সেটা যদি অন্য কেউ প্র্যাকটিস করে, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি কোনো রিলিফ সে পাবে না, তাকে কিন্তু ইনফ্রিঞ্জমেন্ট সুট ফাইল করতে হবে কোর্টে। Renewal fee will be paid for some IPRs. And the appointment of a patent agent is not compulsory. Applicant can sign the documents and file himself. এমন নয় যে প্যাটেন্ট ফাইল করার জন্য কোনো এজেন্টকে দিয়ে ফাইল করতে হবে, অ্যাপ্লিকেন্ট নিজেও ফাইল করতে পারে আমাদের অফিসে। পেটেন্ট রিলেটেড ক্যারিয়ার অপরচুনিটিজও আছে স্টুডেন্টদের জন্য, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গভর্নমেন্ট জব যেমন আমাদের মতো এক্সামিনার অফ প্যাটেন্টস এন্ড ডিজাইন, এক্সামিনার অফ ট্রেডমার্ক এন্ড জিআই, এক্সামিনার অফ কপিরাইটস, এসব ভ্যাকেন্সিও বেরোয়, সেই অনুযায়ী এগুলো আছে। আদার জবও আছে, যেমন প্যাটেন্ট এজেন্টের একটা এক্সামিনেশন আমাদের অফিস কন্ডাক্ট করে, সেই এক্সামিনেশন গ্র্যাজুয়েট হতে হয় তার জন্য, সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। সো প্যাটেন্ট এজেন্ট হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে পারে। ট্রেডমার্ক এজেন্ট or JRF or SRF in patent facilitation centers, patent litigation and other opportunities in private sector. Private company গুলোতেও কিন্তু patent related litigation সামলানোর জন্য লোক নেওয়া। Any other, if anybody interested in further training, then please contact to Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management of Nagpur. এটা আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্টের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ওরা ইয়ারের বিভিন্ন টাইমে অনলাইন, অফলাইন, বোথ অর হাইব্রিড মোডে ওরা বিভিন্ন ট্রেনিং কন্ডাক্ট করে থাকে, সেখানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে অংশগ্রহণ করা যায়। থ্যাংক ইউ। নাও আমি ডক্টর পালকে রিকোয়েস্ট করবো ফার্দার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেশনটা। ম্যাডাম, পাল কোনো কোশ্চেন থাকলে আমরা সেটা। হ্যাঁ, আমি একটু হ্যালো। হ্যাঁ,
আমি কোশ্চেনটা সেশনটা একটু 2 মিনিট বাদে স্টার্ট করতে চাই। আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম আচ্ছা ডেফিনেটলি প্রফেসর পাপিয়া চক্রবর্তী to say a few words. Ma'am. Yeah, hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Am I visible or audible? Yes. Okay. Actually, I heard the whole session. I was there throughout, and it was nice hearing this national awareness program on intellectual property rights. Thank you, ma'am. And it was an excellent presentation. I hope our students have been benefited, and also our faculty and myself too. We all are benefited by this session. Many of the things we didn't know. So we have been made aware of this, and there are career opportunities, as you said. I hope the students can opt for that. Now I have a question. Suppose a private company, can I ask a question? Yes, ma'am. Definitely. Okay. A private company is designing some product. Okay, it's developing a product. Now, if it wants to commercialize the product, is it necessary to file patent first, or commercialize the product and give it to the market? What is the law? What they actually do, they first file the patent, and patent examination and further hearing that take a time, means 1 year or 2 year. During this time they actually commercialize it, and they say in the product that patent applied, and with that they commercialize. They label it as applied for patentship. They label it that way. Okay. But in the meantime, when they are commercializing it, suppose there is a competitor product in the market. So, and the competitor company, that company decides that this is our product. The whole thing, as the protocol has been that ours has been stolen or something like that. They do, and they file a litigation. Does it happen that way? It can be. Because actually that time there is a infringement file in court. Okay. After at that time the court just told our authority, is it patentable or not, that product. Okay. Then we told them that this is already patented. ওকে, যে কোম্পানিটা আগে আপনার ব্যবসা করতো তার যদি পেটেন্টেড থাকে, আমাদের কাছে কোর্ট জানতে চাইবে এবং সে তার পেটেন্ট দেখাবে। পেটেন্টের যে আপনার পেটেন্টের যে ইয়েটা থাকবে, সার্টিফিকেট থাকবে, সেটা নিয়ে সে এফআইআর করবে, ইনফ্রিনমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে। তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ এটা পেটেন্টেড কিনা আমরা বলে দেবো। তখন তারপর যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা কোর্ট বুঝে নেবে, বুঝলে? Sorry ma'am, one more option they have. Second যে অ্যাপ্লিকেশনটা ফাইল করেছে কোম্পানি, ওই অ্যাপ্লিকেশনে ফার্স্ট যারা অলরেডি ওটার পেটেন্ট নিয়েছিল তারা প্রিগ্রেড অপোজিশন ফেলতে পারে, তাহলে আমাদের অফিসে হিয়ারিং নিয়ে এটার পেটেন্টটা রিজেক্ট করে দেবে। এই অপশনটাও আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, যে এইটা ধরুন একটা প্রোডাক্টটা বেরোলো, তাতে যদি কোম্পানির প্রসেস পেটেন্ট হবে না প্রোডাক্ট পেটেন্ট হবে, সে কি ফাইল করবে? অনেক সময় তো প্রসেসটা ভ্যারি করতে পারে। প্রোডাক্ট মে বি দ্য সেম, দ্য প্রসেস মে বি ডিফারেন্ট। প্রোডাক্টের দাম বেশি, প্রোডাক্ট যদি ওদের কাছে অপশন থাকে যে প্রোডাক্ট নভেল, তাহলে অবশ্যই ওরা আগে প্রোডাক্টটাই চায়। প্রোডাক্ট অনেক সময় কি হয়, প্রোডাক্ট সেম হয়ে যায়,
সেক্ষেত্রে ওরা ঘুরিয়ে কি করে ডিফারেন্ট প্রসেসে সেম প্রোডাক্টকে নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে তারা প্রসেস চায়, আদারওয়াইজ ওরা ফার্স্ট টার্গেট প্রোডাক্টকেই করে। Okay, okay. So this is happening nowadays, isn't it? Yes. That's right. Like Nestle and all, they are fighting with each other. So this is happening. So that is why we are eager to know how the process is ongoing. Yeah. Okay, thank you, Shuchishmita, and I really appreciate the organizing team, IQAC, and the coordinators who have organized this session. And you carry on with the rest of the session, please. Thank you. Okay. Yeah, thank you, ma'am, for joining in. And I think we can move on to the question answer session if any student has one. তোমাদের যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলেও তোমরা করতে পারো, কারণ আমি জানি তোমরা অনেক কিছুই এই লকডাউন পিরিয়ডে স্পেশালি আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের একটা ক্রিয়েটিভ দিকটা দেখতে পেয়েছি। তো সেজন্য তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে এখন স্যাররা আছে, তোমরা একটু প্রশ্ন করতে পারো। Hello, sir. ইংলিশে করতে পারো, হিন্দিতে করতে পারো, এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। Hello. হ্যালো, I'm audible? Hello. হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, বলছি কি আপনারা যেটা বললেন যে ট্রেডমার্ক যেটা বেসিক্যালি থাকে সেটা কখনো কপি করা যায় না, তো এই যে মার্কটা বানানো হয় এটা কি যেখানে লাইসেন্স বানানোর জন্য অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তারা বানিয়ে দেবে নাকি যে বিজনেস করতে চায় তারাই বানাবে? এটা অ্যাকচুয়ালি ধরো তোমার একটা কোম্পানি আছে, ঠিক আছে, তুমি তোমার কোম্পানির জন্য একটা কপিরাইট ভাবছো, সেটা তুমি নিজেও ভাবতে পারো। কপিরাইট বানানোর জন্য কিছু ক্রিয়েটিভ কোম্পানি থাকে, অ্যাড এজেন্সি টাইপের, তারা কি করে কপিরাইট ডিজাইন হয়তো তোমাকে 6টা পাঠালো, তুমি তার মধ্যে একটা পছন্দ করলে, এবার তাদের দায়িত্ব এটা যে যে 6টা তোমাকে চুজ করার জন্য পাঠাচ্ছে সেগুলো যেন নভেল হয়, সেগুলো যেন অলরেডি রেজিস্টার্ড না হয়। আমাদের অফিসের ট্রেডমার্ক অফিসের এটা কাজ নয় যে অ্যাপ্লিকেন্টকে নভেল ট্রেডমার্ক ডেমো প্রোভাইড করা, ওটা জন্য আলাদা অ্যাড এজেন্সি বা ওই টাইপের যারা ডিজাইন করে তাদের বিভিন্ন রকম এজেন্সি থাকে, তারা ওগুলো করে দেয়। আমরা জাস্ট রাইটসটা দেবো, যদি ওটা ঠিক হয়, অন্য কোথাও কিছু না থাকে তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ এটা ওকে, ইট ইজ ওকে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার, একদম। Any more questions? স্যার, Yes. Yes, I think there's a few questions in the chat box also. I think Dr. Vishrupa has asked one. yes. What is the cost of processing a copyright or patent? প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলেছি, প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে কস্ট ইজ ভেরি লো। ইন্ডিভিজুয়াল যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে, ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট ইজ 1000 ফর অ্যাপ্লিকেশন ফি and 1600 for application fee, and request for examination fee is 4000. And for small entity means startup or small entity, ছোট কোম্পানি যেগুলো যাদের টার্নওভার মোস্ট প্রবাবলি 1 crore এর নিচে, তাদের ক্ষেত্রেও সেম রেট, and but for the large entity or big companies the application fee is 8000 and request for examination fee is 20000. আর ওটা দেখলাম 500 হচ্ছে কপিরাইট ইন্ডিভিজুয়াল। Copyright individual for copyright fee Like application boy, fee boy, for boy, individual is boy, 500 rupees. আর এমনি 2000 কোন কোম্পানি বা কোনো And আর্টিস্টিক for company or corporate or any artistic ইয়ে থাকলে সেটা legal, 2000। it is 2000. আর এমনি Thank you so much. বইয়ের জন্য Thanks. 500, বই বা কোনো কবিতা গল্পের জন্য 500 ইন্ডিভিজুয়াল। Okay, thank you very much. I think we have few more questions. This was asked by One more thing, Dr. Majumdar.
Yeah. How could that different types of Nike or Puma shoes or shirts and many other things with the same trademark are predominantly sold and bought even after existence of such rights? The question is that in the box. হ্যাঁ, it is in the chat box. মানে উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে নাইকি, পুমা এসব বা শার্টস এরও এরকম আছে যেখানে হচ্ছে কি একই ট্রেডমার্ক ইউজ করে না, ওটা ইলিগাল, ওটাই টোটালি ইললিগাল। যদি কেউ ব্যবস্থা, অ্যাকচুয়ালি এই পুমা এরা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, তো এরা এত ছোটখাটো ব্যাপারে মাথায় ঘামায় না। হ্যাঁ, মানে এই যে ব্যাপারগুলো হয় না, মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইকের কোনো একটা লোগো দিয়ে একটা গেঞ্জি বিক্রি হচ্ছে, সেটা লোকাল লেভেলেই বিক্রি হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে ওরা অতটা মাথা। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ওই যে ছোট ভাবে বিক্রি করছে, এটা অ্যাকচুয়ালি নাইকির যে অরিজিনাল যে বিজনেসের জায়গা, সেটাকে হ্যাম্পার করছে না, তার জন্য ওরা অতটা মাথা ঘামায়। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করেছে আমাদের এই ইংলিশের স্টুডেন্ট নবরাত্রা। সে বলছে যে ইফ দি কপিরাইট অফ এ পার্টিকুলার লিটারেরি ওয়ার্ক, আপনারা বলেছেন যে 60 বছর ধরে একটা লিটারেরি ওয়ার্কের ওই কপিরাইটটা ভ্যালিড থাকছে আফটার দ্য ডেথ অফ দি অথর, ডিমাইস অফ দ্য অথর, তাহলে সেই হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্যাট পিস অফ আর্ট আফটার দ্যাট পিরিয়ড অফ টাইম? ক্যান ইট বি রিইউজড বাই এনিওয়ান? ওর এই প্রশ্ন। It can be practiced by anyone. আচ্ছা, But permission is required. Actually, যে legal representative থাকবে, that means আপনার আপনার আমার ধরি আমার কপিরাইট আছে, আমার কোনো লিগ্যাল হেয়ার যদি আমাকে ইয়ে করে, সেক্ষেত্রে তার পারমিশন নিয়ে সে ইউজ করতে পারে। যেমন বিভিন্ন রকম সিনেমা হয়, সেই সিনেমার কোনো গল্প, সেই গল্পটা লেখক মারা গেছেন ধরুন, হ্যাঁ, তার ওয়াইফের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে সেই গল্প নিয়ে সিনেমা হচ্ছে, সেটা হতেই পারে সেই ব্যাপারটা। আচ্ছা, ও আরেকটি প্রশ্ন করেছে যেখানে ইজ দেয়ার এনি অ্যামাউন্ট উই শুড গিভ টু কপিরাইট অফিস ফর গেটিং আ কপিরাইট অন আওয়ার ওয়ার্ক? ইন্ডিভিজুয়ালি বলছে যে ও হয়তো কবিতা লিখেছে অনেকগুলো, সেটা ও হয়তো কিছু করতে চায়, তো সেই কপিরাইটটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে 500 আর ফাইল করতে। এবার এক্সামিনেশনের জন্য এটা আমার কাছে ইনফরমেশনটা নেই, যেহেতু কপিরাইটসটা আমাদের মানে এই পেটেন্ট অফিসের আন্ডারে নেই, মানে এটা দিল্লি অফিসের আন্ডারে আছে কপিরাইটসটা, ঠিক আছে না, যদিও ফাইল করতে পারবে, কিন্তু এই কারণে এটা আমাদের কাছে ইয়েটা নেই। যদি কেউ সিরিয়াসলি ইন্টারেস্টেড হয়, আপনাকে ইনফরমেশনটা সেপারেটলি করে প্রোভাইড করে দাও। কপিরাইটের প্রোভাইড করে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, কপিরাইটের ব্যাপারে আমরা একটা কোনো স্লাইড আপনাকে একটা ব্রোশিওর দিয়ে দেবো। ঠিক, আমি শেয়ার করে দিতে পারবো তাহলে সবার সাথে। আর একটা প্রশ্ন করেছেন ডক্টর নয়না রায় গুহ মজুমদার, উনি বলেছেন যে হোয়াট নিউয়ার লিগ্যাল রাইটস আর প্রেভেলেন্ট নাওয়াডেজ টু প্রিভেন্ট ফেক মেডিসিন? কি ধরনের লিগ্যাল রাইটস আছে যাতে আমরা এই ফেক মেডিসিন গুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারি? কারণ ওরা তো এইভাবে ওই ইয়েগুলো ট্রেডমার্ক ইয়ে করে ওরকম করে তো করছে, সেটা ফেক মেডিসিনকে করার ব্যাপারটা ইন্ডিভিজুয়ালি করাটা ডিফিকাল্ট, বাট একটা আছে না, ফুড সেফটি অফিসে কমপ্লেন করা যেতে পারে, এফএসএসএআই এটা কন্ট্রোল করে। নাম্বার 2, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোম্পানির রেসপন্সিবিলিটি যে তার ট্রেডমার্কে কিছু ফেক মেডিসিন ইউজ হচ্ছে কিনা, এটা অ্যাকচুয়ালি কোম্পানির রেসপন্সিবিলিটি আর অথরিটির রেসপন্সিবিলিটি। পাবলিক যেটা করতে পারে, যদি কখনো দেখতে পায়, অবশ্যই পুলিশ হোক বা ফুড সেফটি এফএসএসএআই কমপ্লেন করা যেতে পারে। মানে এখানে পেটেন্ট অফিসের ভূমিকাটা কম। পেটেন্ট অফিস আপনাকে মানে আমরা এক্সক্লুসিভ রাইটস দিয়ে দিলাম, কিন্তু এই ব্যাপারগুলো পেটেন্ট অফিস কিছু করতে পারবে না। আচ্ছা, মানে কিছু লিগ্যাল ম্যাটার রাইজ করলে সেটা কোম্পানি আর মানে কোর্ট, এটা কোর্ট এবং পুলিশ যে সিস্টেমটা আছে সেখানেই যেতে হবে থেকে। আমার নিজের কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস কথাটা বলা হয়েছে, তো এরকম তো অনেক সময় হতে পারে, ধরুন আমার রসগোল্লার কথাই আমি বলছি, কলকাতার রসগোল্লা, তো সেটা আমি তো
হ্যাঁ, তো দুজন একসাথে বলতে পারে যে এটা আমি আমার আর ওটা আমার, তো সেই হ্যাঁ, সেটা dispute গুলো হয়েওছে। কিভাবে। সেটা হ্যাঁ, হয়েছে। হয়েছে। রসগোল্লা নিয়ে অলরেডি ওড়িশা এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে একটা ফাইট হয়েছে আমাদের অফিসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো সেই ফাইটটা প্রাইমারিলি ওড়িশা জিতে গিয়েছিল। তো ওড়িশা রসগোল্লা হিসেবে ওরা জিআই একটা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রসগোল্লা, যেটা ওরা প্রসিডিওরটা একটু সেপারেট দেখিয়ে, যেটা মানে রসগোল্লা তৈরি করার যে প্রসিডিওরটা একটু সেপারেট দেখিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রসগোল্লা আলাদাভাবে জিআই পেয়েছে। মানে দুটো জিআই আর দুটো দুটো। রসগোল্লা দুটো জিআই আছে, এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছেও আছে, ওড়িশার কাছেও আছে। এরকম হতেই পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল জেনারেল নিজে হিয়ারিং করেন ব্যাপারগুলো। তারপরে সেটা যদি আফটার দ্যাট সেটা সুপ্রিম কোর্ট চলে যাবে, মানে সেই যদি কোনো রায় হয়, যদি না মানা হয় হাইকোর্ট তারপর সুপ্রিম কোর্ট। আচ্ছা। জিআই তো আপনি বললেন যে ওটা তো কোনো অর্গানাইজেশন বা কেউ একটা ফাইল করবে, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে তো ওটা হয় না, অবভিয়াসলি ওটা হয় না। তো এক্ষেত্রে কি কোনো মানে কোম্পানিও কেউ করতে পারে এটা, মানে নাকি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনকেই হতে হবে যে জিআই? যারা বিজনেস সমিতিগুলো থাকে তারা মেনলি ফাইল করে। যেমন জয়নগরের মার্কেট আমি জানি যে জয়নগরের যে ওখানকার যে ব্যবসায়ী সমিতি আছে তাদের নামে আছে। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটাই হয়, ওই ব্যবসায়ী সমিতিদের আন্ডারেই থাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ইট ওয়াজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং সেশন, কোশ্চেন আনসার সেশনটা খুব ভালো লাগলো। আর আমার ভালো লাগলো যে even students had so many queries regarding this. Now I would yeah move on to the very end of the ম্যাম আমার না একটা প্রশ্ন আছে। from Vidisha. Please go আমার on. একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলুন। Vidisha. ওকে, অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি কি যে আমরা দেখি যে বাইরের কোম্পানিরাও আমাদের ইন্ডিয়াতে এসে বিজনেস করছে, লাইক অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট বা অ্যাপেল কোম্পানি বা যাই হোক না কেন। তো এই যে স্প্রেডটা হচ্ছে, এটার জন্য কি আলাদা করে লাইসেন্স করা হয় নাকি কোনো অন্য কোনো ব্যাপার? বাইরের যে কোনো কোম্পানি ইন্ডিয়ায় বিজনেস করতে হলে, যদি সেটা যেমন ওষুধ কোম্পানি, ম্যাক্সিমাম ওষুধ কোম্পানি তো বাইরে, তো তারা কি করে, তারা ইন্ডিয়াতে অবশ্যই প্যাটেন্ট ফাইল করে। এবং ইন্ডিয়াতে একটা জিনিস বলতে হয় যে ইন্ডিয়ায় যে টোটাল পার ইয়ার 55,000-এর মতো প্যাটেন্ট ফাইল হয়, তার 70% ফরেন কোম্পানি থেকে ফাইল করে, 20% ইন্ডিয়ান কোম্পানি ফাইল করে, 10% ইন্ডিভিজুয়াল ফাইল করে। তো ইন্ডিভিজুয়াল ফাইলিংটা খুবই কম ইন্ডিয়ায়, যে কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা। আর ইন্ডিয়ান কোম্পানি করে বাকি 20%, এবং 70% করে কিন্তু বাইরের কোম্পানি। তো বাইরের কোম্পানিদেরই প্যাটেন্ট ফাইলিংটাও বেশি হয়, শুধু প্যাটেন্ট না, ডিজাইন এবং অন্যান্য ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রেও তাদের কিন্তু ফাইল করতে হয়। মানে যদি এখান থেকে মানে ইন্ডিয়া থেকেও যদি বাইরে কেউ করতে চায় তাহলে তাদেরও প্রসেসে করতে হবে। সেম প্রসেসে করতে হবে, কারণ এটা একটা টেরিটোরিয়াল রাইট। ইন্ডিয়ায় প্যাটেন্ট নিয়ে কেউ ইউএসএ তে বিজনেস করতে চাইলে ইউএসএ ল এর আন্ডারে তারা বাধা পড়বে। সো ইউএসএ তেও তারা প্যাটেন্ট ফাইল করতে হবে ইউএসএ তে বিজনেস করার জন্য। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, ফিনিশ করার আগে কুইজ আমরা এখান থেকে দিচ্ছি। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, আমি একটা জাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই একটুখানি, আপনারা পিছনে দাঁড়াবে। একটা ফিডব্যাক ফর্ম ওখানে আমরা দিয়েছি চ্যাট বক্সে, কাইন্ডলি সবাই একটু ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করে দিলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, এই প্রোগ্রামে এন্ডে একটু করে দিলে খুব ভালো। হ্যাঁ, মিস্টার পাল, আপনি কন্টিনিউ করুন। কুইজ কম্পিটিশনে আমি চাইবো সবাই যাতে একটু ইয়ে করে, টেক পার্ট করে। তো এখানে একটা পাজল টাইপের দেওয়া হয়েছে, এখানে কিছু ফেমাস ট্রেডমার্কস রয়েছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তো কেউ যদি কিছু খুঁজে পায় বলতে পারো। স্যার আমুল। Yes. Yes. আমুল। Pepsi. Yes. Dettol. 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 Yes. Anything else? পেপসি। Pepsi. Sir, Bata. Bata. Yes. Lux. 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 Yes, Lux. Lux, yeah, very
Tata is also there. হুম Like বাবুল ঠিক আছে, আমি পরের স্লাইডে পুরোপুরি দেওয়া আছে। টাটা, এখানে লিঙ্ক, হরলিক্স, বাবুল, হুম, টাটা। হুম ঠিক আছে, নেক্সট। আচ্ছা, এখানে 1 2 3 4 5 করে 5টা এক্সাম্পল আছে। তো বলতে হবে কোনটাতে কোন ধরনের আইপির আন্ডারে পড়ছে। তো নাম্বার 1, এটা একটা মোনালিসার ছবি, এটার উপর কোন আইপি হবে? ডিজাইন, কপিরাইট বা ডিজাইনের মধ্যে। ডিজাইন হবে না, এটা তো একটা আর্টিস্টিক ওয়ার্ক, ওটা কপিরাইটই হবে। এটা কপিরাইট, কপিরাইট। কপিরাইট, ঠিক কপিরাইট। আছে। নাম্বার 2 আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ডিজাইন হবে এটা। না, এটাও একটা আর্ট, এটা একটা ভাস্কর্য, এটা একটা মূর্তি। এটা 3 নম্বরে যেটা আছে সেটা ডিজাইনের আন্ডারে পড়ে। 3 নম্বরে যেটা আছে এটা একটা ডিজাইনের আন্ডারে হবে, এর যে বাইরের টেক্সচারটা মোবাইলের বা ল্যাপটপের। আচ্ছা, 4 নম্বর ট্রেডমার্ক, ট্রেডমার্ক। 4 নম্বর ট্রেডমার্ক, এটা বিসলেরির কোম্পানির লোগো। 5 এটাও ট্রেডমার্ক। পাঁচেরটাতে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কোকা কোলাটা কিন্তু ট্রেডমার্ক, আর বোতলের যে অ্যাপিয়ারেন্সটা সেটা কিন্তু আলাদাভাবে ওকে ডিজাইন ফাইল করতে হবে। এই রকম যে বোতলটা, এই বোতলটা কিন্তু ডিজাইন আলাদা করে ফাইল করা আছে, এটা ডিজাইনের আন্ডারে আসছে, বোতলের যে অ্যাপিয়ারেন্সটা। স্যার তাহলে একটা কোয়েশ্চেন ছোট্ট আমি একটু বলতে চাই। বলুন। স্যার বলবো? স্যার বলছিলাম এই যে মিন্ত্রাতে এত ঝামেলা হলো, লোগোটাকে চেঞ্জ করা হলো, এটার জন্য কি আবার ওরা কপিরাইট, মানে ওই লোগোটার জন্য কপিরাইট দিয়েছিল না? ট্রেডমার্ক ওরা ফাইল করবে চেঞ্জ করার পর। ট্রেডমার্ক করেছে, ট্রেডমার্ক ফাইল করেছে ওরা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, which type of IP protects the painting painted by artists? কপিরাইট। কপিরাইট, Right? কপিরাইট। Yes, right. What protect ডিজাইন। হ্যালো, হ্যাঁ একটা আনসার বলো, এনিথিং হোয়াট ইজ কামিং ইনটু ইওর মাইন্ড। একজন ডিজাইন বলেছে, একজন কপিরাইট বলেছে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে। প্রবলেম হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো একজন ডিজাইন বলেছে, একজন কপিরাইট বলেছে, ওরা আনসারটা দিয়ে। তো এটা ফ্যাশন ডিজাইনাররা মেইনলি কি করে? ফ্যাশন ডিজাইনাররা মেইনলি বিভিন্ন রকমের ড্রেস ডিজাইন করে। তো ড্রেসের যেটা আছে, শাড়ি হোক বা অন্য কালার ড্রেস হোক, তার মেইনলি ওই বাইরের অ্যাপিয়ারেন্সটাই দেখা হয়। তো এটার মধ্যে কোনো আর্টিস্টিক ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু সেটা মেইনলি ডিজাইন পারপাস। তো এটা ডিজাইনই হবে, ফ্যাশন ডিজাইনারের মেইনলি ডিজাইন। What protects the advanced disc brake for bike developed by the inventors? বাইকের যে ডিস্ক ব্রেকটা, সেটা কি দ্বারা প্রোটেক্টেড হবে? পেটেন্ট। ট্রেডমার্ক। পেটেন্ট। কারণ এটা একটা টেকনিক্যাল জিনিস, ডিস্ক ব্রেকের একটা মেকানিজম আছে, তার দ্বারা সেই মেকানিজমটা ইলাবোরেটলি বলতে হবে। তো এটা একটা প্যাটেন্ট, এটা একটা ইনভেনশন। নেক্সট, which of these is a geographical indication? নাগপুর অরেঞ্জ। নাগপুর অরেঞ্জ। নাগপুর অরেঞ্জ। নাগপুর অরেঞ্জ। What does a trademark protect? An invention, a work of art, Logos, names and brands. Logos, names and brands.
Okay. Does it protect a secret formula, trademark? No, that is patent. No, that is patent. No, patent is also not secret. Because in patent description, they have to disclose all the aspects of the process or product. পেটেন্টে অ্যাপ্লিকেশন যখন করা হয় তার যে বডিটা হয় তাতে কি কি থাকে আমি একটু শর্টে বলে দিই। তাতে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে, তাতে একটা সামারি থাকে, তাতে এক্সাম্পলস থাকে, সেখানে ডিটেলসে কিন্তু পুরোটা লিখতে হয়। তো তাতে সিক্রেটের কিছু নেই। সিক্রেট যেটা সেটা আলাদা করে ট্রেড সিক্রেট বলে আছে একটা, বাট সেটা কোনো আইপি বলা হয় না, সেটা একটা ট্রেড সিক্রেট। যেমন একটা কোকোকোলার কোম্পানির যে কোকোকোলার যে কম্পোজিশন, সেটা কিন্তু ওরা প্যাটেন্ট ফাইল করে না, সেটা ওরা ট্রেড সিক্রেট হিসেবে লুকিয়ে রাখে। হাউ লং ক্যান a patent last? প্যাটেন্টের ভ্যালিডিটি কতদিন? 20 years. 20 years. 20 years. If you write an original story, what type of intellectual property gives you the right to decide who can make and sell copies of your work? Copyright. 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 Imagine a cricketer sets up his own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can he use to show that the clothes are made of his company? Trademark. ট্রেডমার্ক। এখানে বুঝতে হবে তার নিজের কোম্পানির জন্য সে আগে কিন্তু একটা আলাদা ট্রেডমার্ক করেছে, তারপরে সে মার্চেন্ডাইজটা খুলেছে। দিস ইজ এক্সাম্পল অফ মার্চেন্ডাইজ। এখন ম্যাক্সিমাম যে বিখ্যাত লোকের নিজস্ব মার্চেন্ডাইজ করার চেষ্টা করছে। If a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property can they use to stop others from copying their invention? Patent. If it deals with a new technology, it always be patent. Thank you and namaskar. কারো কোনো মানে কোয়ারিজ থাকলে পেটেন্ট অফিসে যোগাযোগ করতে পারো আমাদের কলকাতায়। Actually, they can also write to us also. We'll forward it to you. We will email and we'll forward it to you. Thank you very Sir, much. I have a question. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Sir, as you said that copyright ends after the, 60 years of the lifetime of the particular author. So, why is it so that we are still reading the works of different authors after their death of, 300 and 400 years of their lifetime? How is it possible? না, সেটা তো করতেই পারো, পড়াটা তো ব্যাপার নয়, বাট কেউ সেটা ইউজ করতে পারবে না কোথাও। দে ক্যান রিড। আর 300 ইয়ার 400 ইয়ার বিফোরের যে লেখাগুলো সেগুলোতে কোনো কপিরাইট নেওয়াও নেই, সুতরাং সেটাকে ইউজ করাটা কোনো প্রবলেম না। কপিরাইট যদি কোনো নেওয়া থাকে, সাপোজ রবীন্দ্রনাথের কোনো গদ্য যেটা আগে একমাত্র বিশ্বভারতী ছাপাতে পারে, অন্য কোনো পাবলিকেশনের কাছে সেই এটা থাকেনি, যে রাইটসটা থাকেনি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপাবে, বাট এখন অন্যান্য পাবলিকেশনে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপাতে পারছে। সিমিলারলি সত্যজিৎ রায়ের যে লেখা, সেটাও রাইটস যাকে দেওয়া আছে সেই এখন ছাপাতে পারে। আফটার 60 ইয়ার্স অফ হিজ ডেথ নিশ্চয়ই অন্য পাবলিকেশন হাউসরাও ছাপাতে পারবে। So, will it be considered legal? It's legal, totally legal. Okay. Thank you, sir. Okay, I think we'll take no more questions. We are already past the time. So I'll now request Dr. Devjani Pal. She is IQAC member as well as she is associate professor in physics of our college to deliver the vote of thanks. Dr. Okay, Devjani. thank you. Am I audible? Yes. Yeah. Okay, thanks. Okay, on behalf of Internal Quality Assurance Cell of Brahmananda Keshab Chandra College, we are grateful to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Actually, without their assistance, we cannot organize such
interesting awareness program. And many thanks to the honorable speakers, Dr. Shankari Pal and Sri Kaushik Pal from Patent Office, Kolkata, Department of Promotion and Industry Internal Trade, and for delivering their interesting presentation and providing us different information regarding IPR. And we are thankful to our principal ma'am, Professor Papiya Chakraborty, for her immense support in conducting and organizing this program. And we should mention two other names, Dr. Suchishmita Chakraborty and Dr. Swarup Marna, for their technical support and coordination of this webinar. And last but not least, we are thankful to participants who are attending this awareness program very sincerely. So, Thank you, madam. okay, thanks. Thank you, madam.